a lot of topics with you, no? So we will start first with, wait lang, let me turn on my picture in picture so I can see you. Okay. So we will start first with unpin ko lang. Oh, so muna ni siya, I have to go back here to accept. Okay. Okay, so going back, no. I will be presenting first a demo on Turnitin because aside from the online class taron, we can make use of this one to introduce you to Turnitin for those who are not familiar with this yet. At the same time, manughuman na ang subscription ni Turnitin this February, and basin unyag dili na ko kahatag ninyo og demonstration on how this works on our part as teachers nga ma-evaluate sa inyong paper. Turnitin is actually embedded in one of our processes after your final, or no, after your pre-oral defense, after your final oral defense. It is really required that you submit a soft copy of your paper so that we can run it through Turnitin. So for those who are not yet familiar with Turnitin, it actually has the same function ni Grammarly except for like the grammar checking part, but mostly on the plagiarism and similarity test part. So sa part ni Turnitin, it's far more kuan sa no kanang kung mo-scrutinize sila sa paper, mas far more stricter sila, no, mas stricto sila kumpara ni Grammarly because they can even see through AI. Although Grammarly can do that as well, no, pero mas daghag makit-an si Turnitin. Um, this is not actually available for individual use because it has to be like an institutional subscription. That's why dili na mi ka-renew this year because it's so expensive. I think mudagan siya around 300,000 ang subscription niya for a limited number of users. So kung mas daghan pa jud ang mogamit, let us say 1,000, that includes also the students, that would run more than 300,000. So magkamahal siya kung daghan ang number of users. We subscribed Turnitin last year because we are going to utilize it sa research namo, not only sa undergrad but specifically sa grad school. It is really a requirement to run research papers through a similarity and plagiarism test as well as AI. So we procured Authenticate, no, sa CSR. So far gigamit na ko siya with my own paper as well as papers pod sa ako ang students, no, sa undergrad. Chapters 1 to 3 pa man na sila, no, since ga OJT pa sila sa New Star, no, so dili pa ko katap nila for research writing. Probably pag human nila OJT, then we can continue with chapters 4 and 5. So why am I introducing this one to you? Once nga mo lang humano ng karon nga tuig, no, kay medyo daghan jud bayaran ang school, we will continue. Actually, we are going to shift to Grammarly as an alternative. Grammarly can still do plagiarism check and AI and even gani grammar, no, kasi syempre si Grammarly can also do that. It's far more easier to use because we can download edited papers sa Grammarly. Si Turnitin, temporary dili lang sa mo subscribe niya because again it's so expensive, you have to financially recover, then we can go back naman Japon probably sa time nga mag thesis writing na pud mo balik na pud mi sa Turnitin. Okay, so we run through a similarity and plagiarism test. It is a requirement because we want to know if ang estudyante ga-copy paste lang siya sa ChatGPT, wala niya gina-revise or nagkuha siya resources nga wala na properly cite. Because once you publish your paper, masangit ra Japon mo because papers actually go through Turnitin. No, murag standard na nila nga if you want your paper to be published in a research journal, no, like for example in Google Scholar, for example, no, ma-publish siya dito through PSSJ or Philippine Social Science Journal or sa Elsevier, no, or sa other pa jud nga mga Scopus journals, they have to run it through Turnitin to see if nabay mga sources wala na cited properly or nabay mga sources dira nga wala siya na tarong og revise or paraphrase, no. To give you context, kinahanglan dyan na siya og certification. I'll just delete this one from my student submission. The percentage of, like, acceptable percentage for Turnitin, similarity and plagiarism test is 15%, no. Mo na nakaset, depende mo guna sa institution, but acceptable is up to like 10 to 15%. So you know or mo po na ginagamit na mo, no. So before ko mo pre-oral or before ko mag final oral defense and then even after, ginapangayuan ko nila og certification from Turnitin
nga 15% ra no, or below 15% ang ako ang similarity test. It is really a requirement every time we write research papers. On my end, since I am the research advisor, gina-upload na ko ang submission sa ako ang mga student. So how does it work? Okay. So for those who just joined us, no, this is a demo before I will proceed with like statement of the problem and the hypothesis, which is next part after your title. Mag-demo sa ko sa Turnitin. Okay. So allow me to, I'll upload a paper submitted by my student. I hope makita ra on your end ha. Okay, just confirm. So upload sa nako. So garon pa na siya no. Usually kung nabuo ra man ang document, naara man na sa mga around seconds or minutes mahuman na dayon iyang processing. So sa ko mga estudyante no, since per group man ang undergrad nga thesis nila, so tag-upat ra jud na ka paper ako ang gina-check. Mas kuti siya if grad school kay individual man gud siya. Useful tool unta ni siya sa concept pero sige lang no. We can make use naman Japan of Grammarly. For it's not the same no. So you know, gagamit mo gud mig Turnitin sa current sa to sa Tarita gagamit po og Turnitin. So makita nimo 39%, 'di ba? So I hope makita sa screen ninyo ha. Wait lang. Dili ko ka kuan. Picture in picture. Okay. So makita niyo 39%. You have to recalibrate pa ni siya no, or ato pa ni siyang i-check ang filters niya. Kita ba ang screen? Makita ra ang screen on your end, student? Yes, Miss Ai. Kita ra, ma'am. Okay. So, usually we edit the filters first, no? Kay base hindi ay dili pud pwede nga 39% nga pud kadako no. Ato sang i-reset ang filters para dili ma-appeal ang katong mga uban nga na-highlight or nakita ni Turnitin. So this is a concept paper submitted by one of my students from previous semesters, no? So moagtos ako sa filters para at least dili jud ma-include tanan. Now, I would di na ko i-check ang submitted works. Ano man kay for example, you have submitted papers before na like ako ang student, si student A ning submit abi siya sa iyahang paper before no, like atong ibutang November siya ning submit. Nya pagkahuman ning submit na po siya balik kay ako mo siyang gitagaan sa katong mga paper niya nga na ay correction. So sir, palihog lang ko og revise ani, palihog lang ko og edit ani, and then i-rephrase lang kay makita nato nga na ay plagiarism. Okay, pag run ako sa Turnitin na ay plagiarism. So kung ning-run ko sa Turnitin the first time, pag submit niya sa November, dayon ning submit na po siya nako balik og revised paper niya karon abing January. So na ay comparison no nya mahulog ana nga mo kuan siya mo flag for plagiarism kay ang previous paper niya gi-compare sa ang current paper, and then na may mga similarity sa text nga content ana ma-flag siya for plagiarism. So ang mga submitted works nila to i-compare kay basin unyag mas mudako pa jud ang percentage. You will see later on nga ang 39% mo nubo na siya basta ako ang i-filter. Igla ko sa inyong mic. Okay. Mukuan siya sa filter. Kung ato siya i-apply ang filter. Okay. Going back to there. So ako lang siyang gi-remove ang kaninga check nga submitted works. Okay. So, syempre, exclude po na to ang bibliography. That is your reference list, no? It is the list of all of the sources nga imuhang gikuha for your, wait lang, medyo sama. Okay, for your RRL, no? Sa imong introduction, di ba, gagamit man ka og, kani siya no, gagamit manggug ka og mga references no, syempre kay ilista man na nimo ang imuhang gipangkuha from other research papers to include in your review of related literature or in your introduction. So we exclude this one so that di siya ma-appeal. We also exclude the quoted text and cited text, which is this one kaning naa sa inyong introduction. For example, in your kay syempre na cite naman siya, di ba? So nabutangan naman siya in text citation.
no, like the name of the author and when is it published, kay meaning ang kani siya nga paragraph is gikuhaan na nga source, so we exclude that one, no. Depende na sa discretion ha or unsa ang standard giset sa school. This is why I would like you to use your CSR email, no, kay pwede ta magsige og kuan transfer. So going back, no, we will exclude this one. And then exclude small matches, it depends sa standard sa school. Usually ang pinaka minimum jud nato, maximum na nato nga small matches is only 8 words. Okay? So kung 8 words dira similar sa katong original source, pwede ra siya i-disregard. Pero I will not do that, no. I will only exclude appeal sa pag-check ang bibliography og ang cited text. Ako apong i-exclude ang submitted works. Katong previously submitted works niya para dili ma-compare for plagiarism. Syempre, dili na po nato i-compare for plagiarism ang iyang bibliography or iyang reference list o ang kaniyang cited text kay nagbutang naman siya og name sa author. So, from 39%, let us apply the filter. Let us see if mugamay pa jud ayang similarity test. Okay? So, nahimo na lang siya og 26%. But it is still not acceptable, no, because our acceptable nato nga percentage is 15. So as the teacher you have to click, so diri nga part, no, so 26 overall similarity, what does it mean? 26% sa imong paper nagkuha ka sa lain nya imurang gi copy paste word for word, wala nimo gin revise, wala nimo gin paraphrase, so there's plagiarism, no. That is what Turnitin is trying to check, no, if kanang nag-copy paste lang baka without revising or contextualizing. Dapat i-contextualize man gud na nimo gud kay dili man na pwede nga copy paste lang ka sa original source kay you would commit either copyright infringement or plagiarism. So i-check nato tagsa 19% coming from course 0. Pag click nako diri ang Colegio de Santa Rita raman di ay. So do I exclude this? Yes, because dili man siya consider as plagiarism kay name man gud, header man gud siya, it's the name of the school, so I exclude this. Para mas monobo pa dyan ang percentage, so it's already 14% acceptable na siya ang paper niya. So you check this one by one. Diri sa right side makita mo gud nimo pila ka percentage. Let's say 1% gikan sa Zap journals or 1% gikan sa publication ni Hudson and Kelly na diri sa PCAS, no. So ako kuno ning i-click ang sa Zap journals. So makita ninyo, So makita ninyo nga kani siya social identity theory developed by Henry Tajfel. So kindly pinch na lang your screen ha, if you're using your smartphone, you pinch na lang your screen to enlarge the text, no. So kani siya gani naka-highlight in purple, no, or in like violet, no. Meaning ana identical siya gikan sa original source coming from Zap journals, no. So word for word jud siya identical. So kung kwaon na ni sir para mas monubo pa jud ang yang similarity test or yang similarity test results sa Turnitin, i-revise ra niya, i-paraphrase lang, no. Okay, so the study is anchored on the social identity framework by Henry Tajfel and John Turner in 1979. Yan naon na lang niya, yan na lang i-revise. Kay grabe ka stricto si Turnitin, no. Grammarly can also check that pero dili siya nga nakastricto compare ni Turnitin. So makita nimo nga naa jud. Okay, wait lang. So makita ninyo, muna mag-CSR email na jud tanong. So makita na ninyo nga naa-joy ko ano, makita ninyo nga naa-joy similarities. Okay. Next pa jud. Pila man ka percentage kay mga dinagko lang. Actually, tag 1% raman ni siya. Guys, pag CSR email na ta next week ka, pero sige lang. Okay pa man ron. Third meeting pa man po na to. So, para sa anino, this is from tandoffline.com. So, nakita na to diri. Okay. So, nakita na to diri nga naka-highlight ang text nga the topic of school uniforms frequently leads to public debate, which is similar sa kanipod nga text sa original source from Tanford Online nga the topic of school uniforms frequently leads to public debate. So, very identical. So, nakita na siya ni Turnitin, no? Turnitin Authenticate. So, nakita niya nga naay similarity sa text, you have to rephrase it. But since nakasulod naman sa percentage si sir, okay ra. 15% naman ang ato ang like maximum acceptable percentage for similarity. Asa siya na flagged or nasangit sa AI writing.
30% AI writing sa iyang concept paper. Kay i-copy paste lang niya, wala gi paraphrase, makalusot ra man gud ta sa Turnitin for AI writing if we type it ourselves. No, ako nag-iingon sa first meeting, if we type it ourselves, wala na to siya gin copy paste lang from ChatGPT, DeepSeek, EverAsk, Perplexity, and other pa jud nga mga AI tools. There are so many AI tools nowadays, no. ChatGPT is the number one. I-rival na siya actually ni DeepSeek, which I will be demonstrating to you later on. And then napadud si Perplexity, no, daghan kaayo sila. So makita nimo nga 8%, 8 parts, no, diri is 30% ana AI generated only. 0 ang nakit-an niya ni Turnitin nga paraphrase by AI. Unsa man ning paraphrase by AI, naggamit siya og Quillbot. So 0, wala siya ning gamit og Quillbot. Nakita na to diri nga 30% ani is generated sa AI. Okay? So wala siya ning gamit og Quillbot kay wala may nakit-an. So unsa ni siya nga mga parts sa text? Mao ni kaning naka-color blue. Kani siyang naka-color blue class, mao na ni siya ang AI generated. Mabalaan mo guna ni Turnitin because aside from like the pattern is quite similar, DeepSeek can also see that actually, no. Another AI tool similar to ChatGPT, they can see patterns if it is from AI. And medyo passive siya in writing compared to like kanang human intervention ba or ikaw mismo ang nag-type. So wala siya na humanize, no. So makita nato diri kani siyang naka-blue is AI generated. It was not paraphrased. It was not run through Quillbot because 0% ang AI paraphrased niya, but 30% is AI generated. So you have to be careful with this one. Okay? As much as possible, at least 10% lang ta sa AI writing. Okay? So, ana na siya, no? So this is how like Turnitin works. And then usually what we do when we check the papers of our students and then amo na siyang gi-run through, no, amo nang gipa-check and then giagin na mo mga filtering. Okay man siya sa kuan, okay man siya sa similarity test or plagiarism, kay kuan naman no dili man kay nga nakadaghan gikan from original source. Syempre kay wala joy makit-an si Turnitin gikan from original sources sa lain nga research paper because it was generated by AI. So meaning mas more into AI rather than actual research paper ang iyang gikopyahan. So, what will happen is, we will send the report to the student. So, this is Turnitin. By downloading the similarity report and also the AI writing report. So, makita dira ang percentage niya asang nadapit sa imuhang paper ang naay AI generated content. So pagdawat nimo sa document mo ni ang makita nimo, naka-highlight siya din, nakabutang dira 30% AI generated. Sa similarity test, mo po ni ang imuhang makita, no? Makita po nimo ang unsa tong mga paragraphs nga naay similarity sa mga research journals kay mong gikopyahan. No, like for example, like sa Crossref. Okay. So, for example, Okay. So, for example, here sa Crossref, no, nga kaning mga small text lang, mabalaan niya nga gikuha nimo from the original source. So, that is what usually is done for the similarity test. So, unlike sa Grammarly nga kung Word document imong gi-upload, you will also download it in Word document nga na-edited na ni Grammarly. Si Turnitin naka-PDF din siya, so you will not be able to edit the document and rephrase it. So medyo hago siya on the part ni researcher because kung mo check ko sa paper, for example, as like your advisor or as the grammarian, no, for example, i-run through na ko sa Turnitin, mo download ko og report, naka-PDF siya. Pwede man nimo siya i-convert, pero naa naman gud siya kanang mga highlighted nga di nimo ma-delete dayon, naa na siya comment pod sa kilid ni Turnitin. So you have to really go through your original paper nga manuscript and i-edit ninyo siya tagsa-tagsa from your similarity report. Okay? So mauna siya. Questions with regards to Turnitin. Nakakuha mo sa concept.
of how this works. When we do like similarity testing, when we do AI testing for your paper, kay this is vital, no? Sa karon on hold pa man mi kay we are going back to Grammarly. It's cheaper man gud ni Grammarly kay we can have like individual subscription. We cannot do that with koan. We cannot do that with okay, sorry. Okay, so we cannot do that with Turnitin, no, because Turnitin is an institutional subscription. So medyo mahal-mahal jud siya, no. Hundreds of thousands jud ang iyahang subscription. But it's a very good app, no. Other schools are using actually Turnitin rather than Grammarly because it can strictly actually detect AI better than other pa jud nga kuan. Although naa may mga free like mga Jenny AI nga ipa-humanize siya, but Turnitin is like I think the standards of some schools, no, mo man ang ginagamit nila. You know, are actually also uh, use Turnitin before they use Grammarly, then go Turnitin naman pod sila. So kasabot ra mo teachers how we run through Turnitin. Anyway, for those who were not able to join us earlier, no, karon na nakasulod, this session is recorded. We can go back to this session once I will upload the recording of my class. So naka video record actually ta. So yung paper possibly mo agi jud yung ani, no, kung it's if it's your time na nga mag-write for master's thesis because it's a requirement. Kay basin unyag 90% of that is AI, no. Kani gani is this is just a concept paper. Samot na jud kung magkuan na like chapters 1 to 5 na mo, mas nya labi na if you depend mostly on AI, tendency ana dako jud kay percentage, no, and matabo na like let's say 80% 50% of your paper is AI, that would not be acceptable. Although again, dili man ko kontrabidaan ng AI. In fact, no, I do encourage you to make use of it, but you have to contextualize. You have to revise, you have to paraphrase. So, for example, if AI provides you with sources or explanations or things how to simplify, for example, no, naghatag ka og tabulated data na from your survey, mangayo ra ka og opinion ni AI to interpret the data and to help you explain it. You can do that. No, AI is a tool, but you have to paraphrase, you have to contextualize lang. Kung sa imong nabasahan dito, ikaw na mismo ang murag sabto nimo siya, then ikaw na ang mo right sa kanang explanation based sa imuhang pagsabot or sa imong understanding sa gihatag nga explanation ni AI. Dili pwede nga copy paste lang. Okay? They make your life easier by providing you with examples, by providing you with analysis, but you still have to do the work. Okay? So, nakasabot ra po, teachers. Yes, Okay. ma'am. Yes, Bisaya. Yes, ma'am. Okay, so I will not dwell more into Turnitin. For those who just came right now, pwede ra mo review balik sa to ang recording para ang katong earlier parts sa ako ang discussion ma-review ninyo siya. Anyway, after ani ako ang discussion i-upload man dayon nako mismo ang recording sa ako ang class, no, kay ako ang video recording automatically converted to MP4 man, so I can upload it to our Google Classroom for you to review. Okay? Sa Turnitin is a very nice tool, no. Kung magtudlo mo og research, gamit jud kay siya. Dili lang siya research podcast, no, kay kami sa college kanang mga submission sa mga bata, even PowerPoint, makita dito if gi-copy paste lang sa bata, no, or mga essays, makita jud siya ni Turnitin. Makita niyo pila ka percent generated by AI, makita nimo pila ka percent ang copy paste lang sa other original sources, no, parehas ani makita man diri nga gikopya gikan sa kani nga journal, 'di ba, kay highlighted na ni siya nga text eh. So nindot jud siya, no. Medyo mahal pero mao na siya, wala nagdemo na lang ko ron because this February mahuman na ang subscription. Okay, so I will not dwell already to Turnitin. Anyway, mo man ni siya ang example. Hatag ko example pud sa kong mga estudyante. Bali upload ra man gud ka og documents per naka PDF ra jud siya. That's the only difference lang. Kani gani medyo dako jud ang percentage ilang questionnaire is 76%. 11% gani yan chapter 3. So ing okay, so
AI writing, wala man, di man maka-detect si Turnitin, so meaning wala ra sila ga-depend on AI. Either nag-AI sila pero ilang gi-paraphrase, gi-humanize nila no, so nagkita sa AI then ilaharang gi-encode. Mo may guna i-encode ra jud na nya imong i-paraphrase mo ra jud na siya. Dili mo gamit og Quillbot kay ma-detect Japon niya if nagamit ka og AI paraphrasing tool like Quillbot. So yung ana kakuan si So na 4% gikan sa PhilSSJ. Actually, I think this is from my own paper, gikopya nila. So makita dire no 4% gikuha sa PhilSSJ. So sa similarity test ni siya sa plagiarism. Morning original source and this is the similar paragraph. This is from the paper sa mga bata and this is from the original source published sa ako ang own research paper. But anyway, okay raman kay gi-cite man ko nila. Eh, paraphrase lang jud siguro para dili identical. So ing ana no. The rest tag 1% raman gagmay raman kaayo mga publication. Parehas ani kani nga paragraph no. So ginagmay lang jud kaayo siya actually class per ma-detect man gud niya. Basta na jud similarity sa pagplaster sa sentences. Ma-detect dayon ni masking pila pa nakabuok maski ato ibutang 50 ka buok resources imong gigamit ma-detect jud na siya ni Turnitin. So mo na kanindot when we want to check for plagiarism. This is not only limited to research we can do this one also with essays no, labi na kung mag-essay inyong estudyante wala pa jud nila gi-cite ang original source, makita jud dito makita nila kung asa ni gikan. Okay, so that's it for Turnitin. I'm glad I was able to access it no before mahuman among subscription. I will now introduce you to DeepSeek. So I read an article atong pag 29. Ay, okay na. Loading manggug ko sa wait lang. I'll open DeepSeek again. So DeepSeek actually is like there was actually an article in CNN wherein nakuyawan na ang IT or tech industry with the growth of DeepSeek because it can actually rival ChatGPT. So sorry, medyo bana kayong kano. Pero there are actually several AI tools, no? Ang top dyan na is ChatGPT 4.0. You can actually access ChatGPT 4.0 for free but for a limited time. Bali kung musugod kag 9 a.m. until 11 a.m. ra pod siya, then mo refresh na pod siya ini ka 2 p.m. And then kung mo upload kag document, like my students are actually using ChatGPT to make handouts. Okay, for example no during my TTL2 class, one of my education students gagamit siya ChatGPT to simplify what is in the PowerPoint kag gihatag ni teacher and to make it into like bulleted like handouts para ang ilahang study handouts dali lang kaayo no. So at least they're using AI in a responsible way. And then sa research pod gina-introduce po nako ang AI sa ilaha, which I will now be doing with this class as well. So, ang ChatGPT, one document lang siya per day if it's free. ChatGPT 4.0, they can actually analyze the contents of your document nga imong gi-upload one document per day. Pero if mobayad ka subscription sa premium nila like 1,100 kapin monthly, then unlimited ng upload sa document sa ChatGPT ang pwede nimo ipa-analyze, ipa-synthesize, for example kung ano mo ipa-summarize into like bullet form no kay para sa kuan sa mga bata o pwede siya ing ana. For DeepSeek unlimited no, it's still free because it's still developing. In fact, if you do not turn on the search button sa ubos, ang iyahang database is 2023 lang siya no. So stock siya ni 2023. I do hope dili siya mo ko-operate siya karon no. Ang naka-difference lang ni DeepSeek is that it can actually do analysis. And what is nice, it's because if you turn on the DeepThink, it can actually let you read their thought process, how they organize no information nga ihatag sa imuha. Ito, mo siya nabugatan ko akong browser. Medyo init manggod sa balay no, mo unang usahay mo kuan ang browser na. Okay. So
I'll just zoom in so that medyo dako-dako sa inyo nga part. Okay, what is different with DeepSeek? It's actually very helpful when you want to analyze and search for sources. And makadetect po siya sa iyong own errors. So, unlike like for example, ChatGPT, murag ang imuhang gistoryan AI lang jud siya. Na siya yung murag human, not exactly like human touch, pero makita jud nimo ang thought process niya. I'll go through my current koan ha. Yeah, helpful po siya when you do research. So I'll do a demonstration how you do this one. But again, please do not be totally dependent ha. Para sa to naman tayo turn it in. More review job po ninyong submissions, no, AI content. So ang sa ako ang end, gi-turn on ako si DeepThink. And then search also para dili lang siya limited sa iyang database nga katong 2023 kay DeepSeek was introduced way back in 2023 and then anam-anam na siya karon og ka-popular. Actually ginagamit na siya mostly sa mga naa dito sa US no compared to ChatGPT. Sa karon sa ato only few knows about DeepSeek yet kay syempre ChatGPT pa man ang kan sa uban. Pero daghan siya kay Perplexity. Naaman na siya. One of the top 10 po na si Perplexity. Ever ask bago-bago lang siya, it's the combination of all AI tools and maka-generate po siya og photos and even music. Di siya ka naana ta ko yung demo diri sa kilid. Okay. Per Chinese siya si DeepSeek guys ha. Ang uban kay medyo skeptical mo use no kay tungod sa kuan niya. Okay, naara. Tungod kay naa data privacy concerns. Pero okay ba actually siya? Okay, I'll show you an example of one of my search prompts in DeepSeek. At least you know also its thought process. So, nangayo ko niya og 10 literature containing research papers on digital transformation in the hospitality industry from 2019 to 2024 with APA 7th edition format for the in-text citations and reference list. Iyang thought process is for 47 seconds. Now, compared to like the usual like ChatGPT, ang iyang response is kung naka-turn on ang DeepThink ninyo ha, kay and also sa search kay kuan siya makita niyo yung thought process like okay, the user is asking for 10 literature sources, specifically research papers on digital transformation. And then first, they want academic papers, not just articles. So I need to focus on peer-reviewed journals. So makita nimo ang ilahang actual thought process in organizing information nga lang ihatag sa ako. Okay. So siya no nga, now I'll start by recalling some known journals in the hospitality field. Journals like International Journal of Hospitality Management, Journal of Hospitality and Tourism. No. Oh yeah. Okay, base ako ang topic gipangayo. So hospitality industry man ang ako ang gipangayo nga topic. So makita nimo dito nga asa siya mangita. So gipakita siya na niya no. So kaning highlighted in like faint color nga gray, this is the thought process of the AI as they organize the information for you. Okay, so manano, I need to ensure, I need to access database. And din siya, wait, the user may not have access to all these journals, so providing DOI or the digital object identifier would help them locate the paper. So what is a DOI, no? Kung mo publish kag research paper sa usa ka research journal, students, your article will be provided with a DOI. Mura siya hypertext link, no, or URL nga which can easily locate sa imuhang research paper. So each research paper has their own DOI. So if imong paper na tagaan ani nga DOI, i-click na ko na siya, automatically ang reader will be redirected to your research article which is published in any research journal like PSSJ Baron or naa sa Google Scholar. So para niya dapat tagaan yung DOI para ma-locate nako if legitimate ba ang iyahang mga gipanghatag nga resources sa ako. Okay? So, I may not have access to all these journals, no?
So the user may not have access to all these journals, so mo provide siya og DOI for me to locate the paper if ang iyang gihatag ba, to see if ang iyang gihatag ba is legitimate. Okay. So, diba? So, iyahan ang gihanay. Ang 10 kabuok potential papers in the hospitality industry from 2019 to 2024. Kaya I want to have like 5-year recency on my research sources. Okay. And then, iyahan na pong format into APA 7th edition. This is the APA 7th edition format sa reference list, no, which is the name of the author, year published, title of the article, name of the journal. If it's published in a research journal, it has to be italicized. The volume number, the issue number, the page range. Kay ang research journal class, para sa ako, no, for example, ang research paper, akong publishable paper sa The Potential of San Carlos City as a MICE tourism destination, which I published way back in 2021, was part of like volume 10, for example, sa Philippine Social Science Journal. So, sa kana nga journal, ga-consist na og 14 kabuok research paper. Asa nga page mo locate ang ako ang article. So, dapat nabutang po dira. And the digital object identifier link, which is the specific link per research article. If I click this link, it will redirect me to the paper. No? Kana nga specific paper for this specific DOI. For each paper na iyang kaugalingon nga DOI link. Same goes po na sa researcher. Diba? I think I already mentioned this one during our first meeting. No? Every researcher na ay or SID number for other people to easily contact me as the researcher if they want to reference my paper. Kung mananghid baron sila, no? Like for example, kuhaon nila akong questionnaire, ilahang i-revise para mahimo siya standardized test, no? Mo contact rin sila, no? Simply to collaborate for research papers, diba? Dayon, ang paper na po siya own DOI. So, muna ang thought process ni DeepSeek. Now, kaning naka-bold class, mo dyan ni ang actual result nga gihatag ni DeepSeek. Kani siya, they are just letting you see what is the thought process of the AI as they organize the information or data nga ihatag sa imuha. So, once nga nakakuha na siya, under 47 seconds, nakakita na siya, muna niya ang gihatag sa ako with the DOI for me to easily locate if this source is legitimate. Okay. So, I asked for 10. Okay. Kindly look at this number 5 ha, because later on you will be amazed how DeepSeek works. So, number 10, this is published in 2021. Okay. So, after na, ninghatag siya 10, no? 10 kabuok. And then, ninghatag pa siya og mga notes, no? Nga mo use ba ko og mga institutional library access like Google Scholar, Scopus, or ResearchGate. And then, katong mga walay DOI, include na lang kog mga URL. Kanang mga wala na publish sa research paper, no? Usually kanang mga like sa website lang or sa government website abi siya nga article na publish, like we get it from like UNESCO for example. So, kung mukuha ta sa UNESCO and then like we cite that specific article published in UNESCO, wala man na siya DOI, kay DOIs are specifically for research journals or research articles published in research journals. So, ang yang gi-suggest is maghatag ta og URL. Nayon kog thank you. So, syempre, nag-ingon ako thank you. Iyang thought process is for 23 seconds. So, okay, the user just thanked me for the list of references I provided. Let me think how to respond. So, makita dyan mo ang thought process ni DeepSeek. So, maingon ko, hatag siya ko nog, you're welcome, and then offer further assistance. Now, this is where I was actually amazed by DeepSeek. So, siya, wait, in the initial request, nangayo ko og literature up to 2024. Nang-include ra siya up to 2023 because in DeepSeek's database, kaya wala mo ko na kunin na turn on ng search during the time nga nagbutang ko ani nga prompt. I included up to 2023 because sa iyahang database, 2024 papers may not be available yet. Should I mention it again? Maybe not necessarily, not until ang user mo ask. That is me, no? That is ako as the user. Now, remember the fifth reference nga gibutang ni DeepSeek, diba? Na ato 2021 nga na-publish.
nagpa-thank you ra ko ha pero nag-overanalyze pa jud nag-overthink pa jud si DeepSeek. Ningon siya diri, I should check if there are any errors in the previous list. For example, the fifth entry nga yang gihatag sa ako by Lee and others 2021 has a 2018 publication year in the digital object identifier. That is a mistake. Meaning, mistake sa iyahang end. O, di ba? Even AI makes mistakes, no? That's why it's so important to do double checking. No? Kay si ChatGPT, they have a habit to actually provide you with fake resources. You have to be specific in your prompt nga it has to be legitimate resources. And you have to double check. Kanang mga resources ginahatag nila, usay di malocate, kay hinimo-himo ra ni AI, and we have to check it ourselves. So, siya mismo, nakakita siya diri nga, ang fifth entry ngayang gihatag sa ako by Lee and others in 2021 is na-publish di ay sa 2018. So sayop ang year nga na-publish sa iyahang reference gihatag. That is a mistake. I need to correct that. O, di ba? So mo na ang murag realization ni DeepSeek AI. In the previous response, the user didn't point that out. I should make sure to mention that in case they haven't noticed. So in case wala ko ka notice ana, kay trusting ra kay ko sa AI, i-mention na ni DeepSeek sa ako balik nga nasayop siya sa year publish. Okay? If this user is a student, they may need help with APA guidelines, etc., etc. Another na napod siya nasayop, no? Also check if the DOIs are valid or the digital object identifier katong link. Kay ang link kuno sa Ku and others, one of the 10 resources gihatag niya sa ako published in 2021, ang digital object identifier or link ngayang gihatag is in 2016. That is probably incorrect. So dili magka-align ang actual jud nga source sa internet is 2016 ang iyahang link, pero sa gihatag ni DeepSeek nako 2021 ang iyang nahatag. Okay, so I should correct that response. The user might have noticed the discrepancy. So, in summary, ang iya ko nung ihatag sa ako, nag-ingon ako thank you ha, pero nag-overthink, nag-overanalyze pa rin siya sa katong iyahang gi-submit sa ako ang 10 research resources for my literature. So, in summary, dapat magpasalamat siya, offer further help, then mention the previous corrections sa katong mga nasayop niya nga hatag. Like, like kay Lee and others and kay Ku and others. Keep the tone supportive and encouraging. So that is the faintly colored lang siya because this is the thought process of the AI. If you don't want to see the thought process of the AI, you can just turn off DeepThink. Kung ginahan ka nga kanira ihatag niya. No kaning pari sa ChatGPT lang ba? Okay? But if you want to see their thought process, how they analyze it step by step, you can turn on DeepThink. It's helpful actually, no? And then mo na siya. Yan ang na-mention nga kanang na ay mga discrepancy ko no sa years, older papers cited in newer reviews. Please let me know. Okay. So, before I proceed na pud sa next nako nga demo. What are your thoughts so far on DeepSeek? Miss Sai, good sir. afternoon again. Try ko sa ko ang topic, pero once nga nag-click ko sa DOI, kuan siya cannot be found. Okay. Kindly change the prompt, sir, into provide legitimate sources published in actual research papers in Google Scholar. You have to be specific, mong good sir, kay usahay they provide kuan kanang hinimo-himo lang ba. And then kindly check if it's ever ask ang imuhang na open or DeepSeek. So if DeepSeek siya, i-specify lang jud sir kay ChatGPT has that tendency also to make made up nga sources. Kanang mga fake na sources ba. So mga ingana. Okay. So, what are your thoughts so far, Nico? The way ang ilahang responses or prompt niya is different from ChatGPT. Labi na if you turn on the DeepThink. Hello, ma'am. Hello, good afternoon. Ma'am, all about, is it about, is it just like, ma'am, ChatGPT, ma'am, ang function, ma'am, or it's more deeper compared to ChatGPT, ma'am? It's more similar to ChatGPT, but the only difference lang, if you turn on DeepThink, it has an analysis, no, which I will also show you later on, no, kay ako mo pong gipa-analyze ang ako ang dissertation manuscript sa ilaha. They have unlimited options where you can upload unlimited articles. Si ChatGPT limited lang kung free. Pero their function are basically just the same lang jud, no. It's AI. They can help you out with research, but the only difference lang if you use DeepThink na siya na ay analysis nga kauban
murag ipakita niya sa imuha their thought process on how they organize information before sending it to you. No, parehas ani. Another, yes, ma'am. Another question, ma'am. If, for example, if you have a ChatGPT Mm. Premium, will that be an advantage, ma'am, compared to DeepSeek? Or Uh, because okay, I yung have here, premium, sir, no? yes, yes, ma'am. Actually, sir, si ChatGPT is already established man gud siya. Si DeepSeek is still murag, I don't know if it's still in the beta phases pa siya kay kung i-turn off man gud nimo ang search, iyahang database is still stuck in 2023. Unlike ni ChatGPT nga was first introduced in 2015 and then monetize siya sa 2019 no nga naa na yung mga subscriptions and then mas ning popular pa jud siya in 2022. Murag mas kuan na jud mas updated man gud si ChatGPT kay di ba naa sila 3.0, 4.0 which is their latest version Mm. na. Yes, ma'am. Um Yes, 4.0. if kuan lang jud sir ha if kana extensive databases and if you don't kung para lang sa imuha if dili lang ka mo care about the analysis, I think ChatGPT nga premium is okay man kay parehas man sila. Kuan man gud still developing pa man gud si DeepSeek nya bago-bago pa lang jud siya na popular karon lang jud tuigan no kay 2023 pa man gud siya first na introduce. So kung ganahan kag establish na jud pwede man si ChatGPT and then occasionally you go to DeepSeek lang for kuan lang for like random searchings lang sa jud comparisons pud sa ilaha nga kuan results. Para sa ko main user man gyapon ko sa ChatGPT even if gagamit pud ko og DeepSeek. So murag wala ra may ang kausaban lang jud nila si DeepSeek lang jud sir. Free ang yang unlimited nga kuan documents nga ma-upload and then they provide analysis. And then si DeepSeek, ma'am, no limit iya nga mga kuan, ma'am. Sample kay ChatGPT ang kuan lang ang free ni ChatGPT na sa mga 45 messages ra yes, ang yang oo. free. Si DeepSeek Yes, unlimited, ma'am. sir, pero Or- naay time sir nga kanang busy ako Busy. busy ang server. I prefer using it sa PC compared to the phone kay dali kaayo mabusy ang server kung cellphone. I tried the app, I compared the app ni ChatGPT og ni DeepSeek. I do prefer the app ni ChatGPT kay kanang seldom ra siya mabusy ang server compared to DeepSeek nga app. Like naay times nga kanang murag sige lang ka busy ba pero kung magamit ka og PC ni DeepSeek dili man kaayo permi siya mabusy no. Murag more na akong comparisons pod as a user. Unya at the same time kuan wala pa siya limit so far wala pang gud nila gina-monetize pa. Basin pohon once nga kanang murag ma-enhance pa jud nila ang services ni DeepSeek basin pohon po jud ay ma-monetize siya no. Similar to what happened to Google Meet nga free pa sa una ang recording nya karon gapabayad na sila. So sa wala na video recording no naa na sa mga premium na nga kuan subscriptions. And then last question, ma'am, regarding sa DeepSeek, ma'am, ba ang imong na-discuss, ma'am, kay about providing literatures pa, ma'am, regarding sa to nga topic. Wala pa Well, kailan sir, actually, I'm na-discuss. just introducing DeepSeek as a new AI tool nga you could also use, no? Kay moving forward, Okay. we will be doing a lot of like researching na for like sa introduction, you'll search for sources. This is just one alternative, no? But I still do encourage everyone to make use of like manual searching through Google Scholar. Because it can also not only it can practice also reading on your end pero kung atong ibutang for example busy jud kaayo wala man ta mo gina-limit pod in using artificial intelligence basta it is moderated lang at the same time responsible use lang siya on your end as well. So murag introducing lang sa ni siya and Ma'am. then after agani ani sir we will just take a short break then mag statement of the problem na pod ta. Sige. Okay, ma'am, thank So you. some more questions or your thoughts on DeepSeek? Yes, Sir Miss Ron. Ai, another. Actually, gi-rephrase na ko based sa imuhang suggestion. It says here nga it cannot directly access or retrieve real-time sources from Google Scholar. However, nag-provide siya step-by-step guide to finding sources. Okay. Did you turn on kani siya, sir? Kay sa po kani naka-off ni siya. Deep think? Kaning search, Ah. sir, tapad niya. Okay. Dili man gud siya ang yang database man gud, sir, nga na-upload ni DeepSeek is 2023. Unya kung dili ko mo click sa search kay dili po niya ma-search ang katong like sa kuan sa Google Scholar mga ingana. So na siya mga filtering. Actually na-click na ko siya. Siguro ako ang topic siguro. Okay. Mapud lagi siya, sir. But you try ChatGPT lang kay mas kuan man gud establish mo gud sa ChatGPT and also Perplexity.
for those who are not yet familiar with Perplexity, similar naman siya sa ChatGPT, pero according po siya sa tech industry, that's one of the top 10 AI tools, no? Perplexity, ChatGPT. Per top 1 rin sa ChatGPT. So, this one, nagpa-proofread po ko. So, ang akong function na siguro ni DeepSeek nga ginahan is they do analysis. So, ang analysis niya sa content, no? And then they can also see their own errors. It's something nga is new to me ba nga when they see, for example, kung ano ka nang their own errors, makita nimo ang thought process niya. We cannot see man good the thought process of ChatGPT when we provide prompts, di ba? Sa ilaha, they're very transparent. So, again, no, still in the works pa man si DeepSeek, but pwede man siya siya i-consider when we do research. But again, main user jud ko sa ChatGPT, kani siya is just an additional. That's why I'm introducing this one to you. Okay, so this one is for 59 seconds. So this is a full chapter 1 to 3 nga dissertation manuscript nga ako ang gi-upload. So surprisingly, they don't have limit sa number of documents gina-upload kay ga-upload ko mga photos like tulo ka buok. Wala siya ga-limit. Si ChatGPT ga-limit lang siya into one basta free. Pero kung premium ka, pwede man siya unlimited, no? Bahala na kag pila ka book documents imong gina-upload. So, ginapa-proofread na ko siya. And then, gitagsa-tagsa niya, no, from my introduction to my literature review, methodology, and then my references. So, giturn on ako ang DeepThink, makita na ko diri ang iyahang step-by-step processes niya sa pag-review sa ako ang paper. And then, provide siya og summary, no. So, for example, if you want your paper to be analyzed, so I will not just go through this one by one. Okay, medyo taas rin kaayo siya. Nakita niya nga the text seems original with proper citations, wala man siya AI, wala kay siya na-detect nga AI. Nag-upload pud mi og article sa ako ang co-teacher nga gi-copy paste na mo from ChatGPT, na-detect ra pud niya nga na AI content. So ipa-paraphrase ko no niya, no. So sa ako nakita niya nga from my chapters 1 to 3, the text seems original with proper citations. Wala raman kayo AI content, no. So muni ang detailed manuscript niya nga review. So nara siya ipa-remove, and then sa ako ang mga headings for the introduction and background naa siya gipausab, no, from kani nga statement i-move ko no to this one. Okay? And then katupod sa ako ang tone, no. This is very important also, and then nakita na niya. Wait lang, let me just go down. So, na ako yung mga duplications po, no? Then, ako ang mga typo sa pricing. Nakita po niya. Sa tibuok na ko nga chapters 1 to 3 sa article na ko, nakita niya ako ang mga typo errors. So, I think that's one thing ako na ginahan po ni DeepSeek, no? For, kuan lang, analysis po sa imuhang paper. So, this one, na siya gina-paraphrase ng mga generic sentences, and kani mo dyan ang pinaka-common nga errors mahimo basta magsulat ta og research paper. I was called out ko several times ani katong nag-defend ko sa ako ang master's thesis sa UNOR no nga I often use passive voice, no. Ang passive voice is saying ano, the findings of the study are primarily beneficial. So very kuan kayo siya, no, kana rigid kaayo siya, paminaw nga na ba niya gipa-revise niya. So the study's findings benefit key stakeholders including etc. So mas comprehensive in that way, no, nya dili kayo siya totally like technical kaayo siya pagkasulat, no, although we still make use of like technical writing jud kung mag research writing, pero they want me to avoid passive voices, no. Usually ko kung magsulat ko usahay I use passive voices. So passive writing. Okay, so I think somebody raised their hand. Yes po. Yes, Miss Yes. Ibel. Good afternoon. Good Afternoon afternoon, again. everyone. Uh, Lately, you asked about what are our thoughts about this Uh, AI, and I think that is one thing that is for me so relevant and useful. A mm-mm, tool that is so useful because sometimes we do not have access to how are we going to make corrections on our own work, and so also it is so useful in a way that there are times when we do not know if our citations are correct, our references are still aligned or still
kana bang updated. So through that, I think that's one thing advantageous about DeepSeek over Okay, thank you so ChatGPT. much, sir. Thank you, So sir. thank you. So, that's why I was asking your thoughts, no, kay, as a teacher pod, Mark, I do share the same sentiments pod kay Sir, Jose pod, no, nga, when it comes to, like, checking, siguro they have to polish when it comes to, like, providing actual resources, no, kay para sa tong the issue with Sir Roy, no, nga, maglisod siya og pangita. That's why I do suggest, okay, move to another AI lang, like ChatGPT, baron, if maglisod jud. But, again, if when in doubt, pwede ra jud ta maagtog manual researching na lang jud sa Google Scholar. Okay? Pero medyo kapoy jud noon siya, no? Pero ang ChatGPT, they can provide sources jud siya, no? Kanang moingon abi kon legitimate sources. Nanay mga gamay nga oblong nga button. Pag click nimo ana, nadyo mo gawas dira nga link from ResearchGate, from Elsevier, maka-provide na sa ChatGPT. Mas advanced pa man gud siya gud kay syempre mas nadugay na man gud og established sa ChatGPT compared to DeepSeek, bago-bago pa man gud siya. So but when it comes to analysis, okay jud si DeepSeek. So actually na-acknowledge po ni DeepSeek nga dili jud siya ka-polish 100% sa inyong paper. Naghatag siya mga recommendations for final polish. Nakita niya diri nga I am using passive voice in writing. Unya na siya ipa-revise kay very generic kuno ako ang mga sentences. No para sa no very lisod kay pa basahon kung mo ni ako ang gigamit, no, that digital transformation has brought a profound shift. So, yang gi-revise, no, so na siya yung mga suggestions also, no, similar to how like Grammarly works. Pero si Grammarly nakanindot is ang actual paper jud niya naa jud naka-highlight nga text similar to Turnitin. Diri is murag summary lang of their analysis. So, kung ano po no, na-admit po ni DeepSeek nga dili man niya ma-polish tanan, so nag-suggest po siya nga iagi og Turnitin or Grammarly to ensure originality, nga dili mag-plagiarism, and then i-review ang tanan nga citations from your in-text citations to your reference list. Gina-review na to na siya one by one, no, kay again this is just a tool to help us, but kita mismo mutabang pud ta og lantaw sa tuang own paper, no. So na ang help ni AI kita pud ga double check pud ta at the same time, so we don't rely again 100% on AI alone. So formatting, so ning remind siya again for the APA 7th edition guidelines for headings, tables, and figures. So, muna siya ang example ni DeepSeek if you want your paper, for example, nga ilang i-analyze, if nabas lang mga nakitaan, daghan kasi nakitaan nga typo error, no, and given that daghan kay pages kay chapters 1 to 3 good siya ang ako ang paper, dili lang ni siya ingon nga concept paper, no, so kuan na siya dissertation na jud siya. So nakita po niya ang ako ang mga duplicate entries nga kaduha ko nagbutang sa kong reference list, no, nakita po niya mga kinalan effects sa ako ang reference list, mga typo errors po nako sa babaw, no, like mga technological advancements kay wala mo Google copy paste, no, I'll just encode, gina-encode rin ako na siya, so nakita pa na niya, no. So mo pa na ang naka-nindot pod ni DeepSeek. Okay, si ChatGPT provide lang jud ta og kuan, si ChatGPT provide lang jud ta og exact prompt, muhatag ra jud na siya og sources, like for example may nabi ka ni ChatGPT, please provide me with 10 research articles published from actual research papers in Google Scholar or other legitimate research journals. Provide APA 7th edition format reference list and actual sources from the internet. Ako yung butang actual, real, legitimate uh, publish nga legitimate research papers from legitimate research journals nga publish online, muhatag dyan na sila og tinuod dyan si ChatGPT, and then napa dyan na siya ang you watch out for the oblong button nga na ay word nga sources, which is on the bottom part of the results. When you click that, naani mo gawas nga tab sa right side, ipakita asa nila lang iko nga website, and when you click that website, it would lead you to the real source jud niya, like ang permi niya ipanghatag is ResearchGate, mo dyan na permi ang ginahatag, Elsevier, kanang mga open access journals, kanang mga dili open access journals, students kana naman jud ta diri no nya, di ba kanang mo last time na ingon ko ninyo nga ay kanang just do readings lang in Google Scholar, and then wait lang, Google. And then na may uban nga mga dili open access journals nga magpabayad sila kay there are some kuno kanang mga publishers jud class nga
na ay mga publishers actually class nga mobayad jud ka for you to access the article, and syempre kasto kay kung mobayad jud ta for us to access the journal. So kato kong gitudlo sa uban no, sa kanang mga dili na ko ma-access kani ma-access man gud nimo basta nang mga yung ani open access ra na sila. Ano ta sa mga website? Ayun, matag na lang ko example. Ato lang example lang kanang dili jud ninyo ma-access. Ay, I forgot also. Wait lang. Go back ta. I forgot to tell you that you have to custom range from 2019 to 2024. Okay, so let us just put an example nga we cannot access. No, this is an open access journal kay you can download the PDF for free. Nara mo gunay makagawas gud dira gud nga for you to access just this journal, pay kani siya nga amount. So syempre we go to Sci-Hub. Sci-Hub has actually helped a lot of like students, pero it's not legitimate ha kay kuan mong gud ni siya murag hack ra pud ni siya ba. So for those who are not yet familiar with Sci-Hub, like atong ako ang introduced last time sa uban nato nga mga students. So it can access but it's not foolproof. Mula na ako ang issue with Sci-Hub because there are some articles nga once you place it in Sci-Hub di po nila ma-access kay maybe because like strong jud kayong security sa kana nga sa kana nga article. Hello, ma'am. Yes, I have a sir. question. Go ahead. Ma'am, do we have an AI that opens a script file? I haven't encountered yet, sir, because I usually subscribe to Scrib for me to access documents. Nasa I think mga 100 or 200 pesos ang subscription monthly. Per month? Nya wala pa ko naka-try og AI, but I'll try to look into it basin ni ag naa. Kay so far Sci-Hub pa manggod pero again dili 100% foolproof like person no, dili niya ma-open. Kay namanggoy uban nga documents nga ginablock niya ang Sci-Hub in access. Napoy uban nga mga documents nga kaya ni Sci-Hub og open. So this is just ko ano if dili ni siya mugana then muna trial and error ra japon ta. We look for another article nga ma-open jud nato siya. So Sci-Hub is again not 100% foolproof but it can actually help you. There are some articles nga kaya niya ma-open nga di nimo siya ma-open no kay magpabayad siya. Pero napoy uban nga mga articles nga strict ang security no, so tendency mao na di niya ma-access. Try to demo this one daw kani nga article. Sige, Ma'am, sir. thank you. Hopefully we can see na an AI no kana na magay mga image generated, pwede na ka-generate og videos pod. This one na access ni Sci-Hub. So kani this is an example of how Sci-Hub can access articles nga magpabayad abi. So kani akong gi-open. Wait lang, is this open access journal? I have to pay. So you have to pay for me to access the journal. And good thing, nagi-copy na ko ang link and then I went to Sci-Hub na access niya. So mo ni example nga na access na ni Sci-Hub ang article nga dili ma-access before, no? Kay you have to pay pila to ka dollars for you to open the article. Pero naman kay uban nga open access nga you don't need anymore to go to Sci-Hub for you to access the paper. You can just download the PDF and it will be downloaded offline. So, kung jud na siya, tiyaga lang jud. If you opt not to use AI and if you opt to do manual searching for your articles, especially if you're quite skeptical sa mga ginahatag ni AI, if you have the time, you have the luxury of time to actually do researching. So, yan na no. So, yan na access ra. Link ra jud imong kinahanglan sa katong nga website, then you can access the full version of the article. You can even download it offline. And what's nice about Sci-Hub is that naka-arrange na ang iyahang reference list sa APA 7th edition format. Let me just zoom in. Ay, sobrang na po kayo. So, kung makita nyo diri on the left side, naka-APA 7th edition format na siya. Mabala na itong APA 7th edition format kay last name ni author. For example, Ramirez, C. No, kay C man akong first name. Ramirez, C.
The year published, so 2000, so di kay siya acceptable no kay 2000 man di siya na-publish. Dili siya recent. Dayon the title of the article, asa siya na-publish, Journal of Convention and Exhibition Management, volume, then page number. So volume 2, then page number 55 to 65, then the DOI, which is the Digital Object Identifier, which would help us locate asa siya nga research journal na publish. So each research article na ay their own specific digital object identifier. Okay, bala nimo kay DOI man nakabutang or link. So mao na siya. So supposedly ako na ning itudloon ta ninyo kung maghimo na ta sa introduction, pero sige lang, advance na lang ta. Question so far? Or kanang naa may mga concerns? Nasabtar naman ka students, wala naman siguro questions. Okay. Yes po, please don't hesitate to ask me for clarifications po if you have, before we would take a short break. So if wala naman mo questions, guys, we will take a short break because right after, human naman taog demo ani nga part, no? Right after that, I will be introducing the continuation of our topic, which is the statement of the problem and then also the hypothesis, no? So I'll be explaining the difference between accepting and rejecting the null hypothesis, and usually kinahanglan naman na if we have like inferential questions, like for example, if our research paper is a comparative paper or a correlational kung ano, ang yung design is correlational siya, ng quantitative paper, so we will determine the significant relationship, significant difference, then that's the time we will provide like a hypothesis statement. Pero on the earlier stages pa lang sa to ang paper. Pero ma-reject naman na to na siya once nga makagather na ta og data, no? But anyway, that will be later on na pod. Yes, sir? Ma'am, can we have a copy of the slides that you have, ma'am, so that we have something Review. for us to study, ma'am? Actually, sir, we do Yes, ma'am. have kung ano kanang Google Classroom. So, naa dito naka-upload ang kani siya nga slides. Continuation, apo. So, continuation ra ni siya sa katong ako ang gitudlo last time, sa katong introduction. So, I think that was katong first meeting pa jud nato, no? Natoy Google Classroom, sir, naapod sa GC. Ako lang tong i-bump balik ang link. You can join there, and then naka-upload na actually siya dito. So, Na ako dito, ma'am, wala na ako Sige, ma-check. sir. Thank you. So, we will just take a short break. Kaya wala pa ko'y lunch. No, so, I will just take a short break. Siguro mga 15 minutes. Then we can continue now with this one. Kwanata, we will be proceeding now with statement of the problem and also hypothesis. So, after kung dili ta mahuman, gilang kay inig ka, next na lang po na to nga meeting. Okay? So, take a short water break lang, guys, or kung mag-snacks break mo ron. Ako, I will take a lunch break. Kaya po ko ka-lunch. So, thank you so much, everyone. See you in a bit after 15 minutes. Thank you.